مساء الخير. مساء الخير. الو الو الو. اوكي ان شاء الله المايك اوكي. يلا بسم الله. اوكي 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 let's do it. welcome. طيب اعتقد الكام كذا احسن صح. نقرب المخدة ذي عشان الوضع يكون فللي. يلا بسم الله. مساء الخير، كيفكم؟ طيبين؟ نحبكم؟ حلوين؟ طعمين؟ كل شيء في الحياة. نكمل فامباير اللعبة الخنفشارية. عذرا. طيب المرة اللي راحت والله العالم اني انا سويت ترقيات صح. سويت ترقية فظيعة انه يتحول الى وحش. سويت ترقية انه يتحول الى وحش اذا قفلت معاه اللي هي هذه. اوه نايس. التي ار تي مع بعض. اوكي يعني اضغطهم اثنينهم يتحول الى مونستر. الظاهر سويت ادوية. سويت ادوية علاجات عشان هذا ما عندي. هنا سويت ايش ناقصني؟ ناقصني بوتاسيوم كوداين. جرب ايش؟ اي بجربها. بروح اجلدهم الحين. ايش الكوست اللي عندنا هنا؟ في شيء يقول لك تل ادجار سوانسو اباوت رافزن. اوكي ارجع بعد ما حللت الدم اروح للدكتور الفلة. الصوت واضح؟ ايه بروح للدكتور الفلة عشان اعطيه نتائج التحليل. ما ادري انا احس ان الدكتور ذا باجلده في الاخير. مو عاجبني مرة، مو عاجبني. افتح الباب يا دكتور. يا دكتور. Evening, Edgar. Could I get ده your اسمه مو عاجبني اسمه. Please speak, but I have something important to بعد tell you. This strain of flu. It's very different from the one I saw in Europe. سايلنت It's يا downright حبيبي. peculiar. Really? What makes you say that? ما خلاني اشوف الجملة، ما انتبهت للأسف. طيب عموما ايش كان يقول هنا؟ يقول لي انا حللت الدم. شاك السمبسايز في فرنسا او انه شيء مؤكد. ف ايش الخيار؟ ايش رايكم؟ ايش تقترحون الخيار؟ ادجار سوانسي. هو هذا ادجار سوانسي، بس وش الخيارات؟ ظهر في تأخير في ان توصل مو مشكلة. المهم بقول اني حللت الدم. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one.
This is very interesting. Did you find ايش something تعبط else? هو يعني كنا ما يدري عن المرض ولا ايش؟ علمه انه في شيء اشياء مهمة ولا ما علمه؟ اعلمه. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. ساتر. Think about the possibilities. ايش في هذا الخبر؟ اقول ان هذا شيء خطر، ولا انا اني بخلي لندن تحت سيطرتي او تكون مملكتي، او عندي معتقدات او شك في الموضوع هذا. بقول انا يمكن احول لندن، اكون مسيطر على لندن كلها. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. شي قمط. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. اوف sister. My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. اوه شت، اختها بتندفن. طيب الحين لازم نروح نحضر الجنازة حقت اختها. warning letter. what the fuck. اوكي، في شيء ثاني صح؟ وينها؟ أنا من دي هذه غير مكتملة. Sorry did write to you before. It's hurt like hell. هذه حق الدراسة. طيب عموما هنشوف نحضر الجنازة. دكتور ومرهق، ايش الكلام هذا؟ I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous.
I'm capable of dealing with this myself. Punch. I've just not taken the time to do so. Thank you. Then you are lucky that I have taken the time to do so. عطني مشروب Consider it a بانش كذا على gesture of اسمك حلو كذا solidarity يروقني. between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. اوه شيت. طيب شوف ايش عنده نحقق معاه ايش عنده. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. هذا تحسون عبيط صح؟ في عباطة. Thank you فاهم for معاه your time. بعدين. We'll talk later. خلنا نحضر الجنازة بس ما يصير يعني اخته ميتة ما يروح الجنازة. I never thought I مصيبة would have to attend my murdered sister's funeral. مصيبة مصيبة. اطلع يمين كذا. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. ضميره ينبأ ان هو سبب موت اخته مع انه مش هو السبب فعلا يعني الفامباير. اوكي يعني انا كل ما اروح منطقة الليفل يكون بزيادة ولا ايش؟ يا عمي موت. لا تقول علي ليش. لا انا ماني بليتش. برايس بلا برايس. مصدقين ان الكروس يحميهم. اوف 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 تفزع. اوه شيت شيت شيت. تعال جرب الحركة الجديدة. كمان. ايوه. يا ساتر. يا ساتر. واو. والله شفط دمهم. يا اخي الكاميرا في اللعبة يعني يا انك تسوي لوك ولا كل مين يا ابو كل. وين اللي يطلق؟ يطلق من اخر الدنيا. يا عمي موت. يا عمي موت. تحولت ما شفت التحول. شيء مو طبيعي بس انه اتوقع لو اسوي لها ليفل الابيليتي هذه بتكون خرافية. بس ما اقدر اتحكم فيه هو يتحرك من نفسه يعني زي اللي يصير مجنون. وين هذا؟ طيب اوكي هو تحت ولا فوق؟ لا فوق الجسر صح؟ ما نبغى نضر احد بس نطل كذا على الخفيف. شوف في شيء مهم شيء يعني احنا رايحين جنازة احنا رايحين قاتل. المفروض في حزن فيه طبعا هنا الستيت كريكتال يعني مرة حرج الوضع ما يحتاج مبين. 16 Best run along home, sir.
والله اللي ما شاف يعيد البث. لا بس الحين بعد ما طورت الابيلتي صار الوضع مرة بطل. ما صار شيء بس كذا، وبنش جاء اعطانا دفعة معنوية. يعني شو الطقة اللي كذا هذه صارت تاخذ دم مرة عالي، مرة عالي، يعني دمج بطل. الحين وين اخته؟ وين المقبرة؟ اوكي ننزل. كيف ننزل؟ اوكي والله التنقل على كيفك. يا سلام. بعد واحدة. انا ما ضيق صدري لهالبزر اللي يصيح من متى هو يبتي. ابتي على البمبرة وابتي على التينة. لا اعرف البمبرة ولا اعرف التينة. ابتي على البمبرة وابتي على التينة. طيب ما اقدر شو اسمه، المفروض انقز هناك، المفروض انقز هناك. nothing. المفروض يوديني هناك. دقيقة، لو طبيت مت. ليش ما يفتح لي الباب؟ واي 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 يا مدير. ذا البزر اللي ما لقيناه ضايع. ايه البزر ذا والله ماني عارف ايش قصته يعني معطي هو اثنين بزر وغراب، هذول على طول تكرار في الجيم، اللي يدقق يسمعهم. يلا عشان كرفت زي الناس. وش ذي اللي ميتة؟ ورا دعسينها هنا. كل ما اريده ان اصل الى احسن شيء اللي عنده الانفنتوري الظاهر تشيل يعني الى قبل. ما قال شيء للحين. طيب اروح كذا والف يمين. طيب انا رحت يمين ورا ما لفينا يمين، المفروض قدامه صح؟ المفروض هنا. ظاهر القتال لحس مخي، خلاني اضيع شوي. My dear sister. يا الله. I don't know if I have the خذ لك حزن الحين. فامباير وحزين. شلون تي؟ اسمع اصوات انا. هلب ولا هلب؟ اصبر شوي خلينا. والله ايش فيه حول ذا؟ قاعد مكانك بس. قعد على القرعة حقته. هاي انجهز دم.
somebody help. انا اسمع صوت هنا لكن والله معليش يعني. My sister is more important. Shit. يا شينا لا سوى كذا، المفروض في حركة. شتو اهجد. ورا يغطي وجهه. يستحي كذا يغطي وجهه، ما ادري ليه. وش ذا؟ عقاقير وأسلحة وخراطيش وكل شيء تحبونه، وللحين ملاقي قبر أخته. وش دعوة، وش هالمقبرة اللي تضيع؟ Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. لا حول، الحين ما يبي يحضر العزاء، خايف ان امه تصيد انه صاير فامباير ولا. والله وضعه صعب ذا الادمي. Mother, why have you come here? هذه امه؟ This is proving far worse than I imagined. لا يعض امه بس. طب ماني قادر ادخل. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. ما في طريق من هنا. اي من هنا فوق. تمام. خير يطب على امه يعضها. هنشوف ال العزة ها. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery. حزن والله شيء حزن. I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. مو هذا اللي كان يقرقر ولا يشبه له صح؟ حسبته هو. أكيد بيحزن على أمه. Oh, Mary. واخته بعد. What have I done? ما أنت مو بأنت اللي ذابحها. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, عايزنا. there is nothing you can do but accept it. جته ذي. What brings you here? I thought you could use the company. ملقوفة. I am so sorry for your loss, Jonathan.
طيب بعطف عليها. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. يعني مو فزعة للحين، هي جاية أقول لها يعني خليها تعلمني. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies. بانش تقدر تكتب انت في Feeding الشات؟ your remorse. We are يكون الشات weakest مقفل when we بس. grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain طيب yourself. ويلكم You too have endured مستر this. اكس بي I don't want to lose you, Jonathan. نانو I've lost so bunch. many friends. وكورا. Loved ones I Thank you very cherished. much. Pray for Mary's forgiveness, if you must. طيب ايش رايك انا هي بما انها راضي عنها انا شوي، هل اتبع نصيحتها ولا اقول انك انت كلامك صحيح وامشي معها؟ انا خليني اتبع نصيحتها لان هي اكيد ما تبي تضرني، دام انها ما تبي تضرني من الاول امشي معها. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I Oh. think. لا حول، ما اقدر اطب على اخته. طيب اوكي، لازم نروح الكنيسة نشوف الاعتراف اللي وش راح يعترف فيه. في واحد هناك يبغانا نساعده بس شوي بعيد، ما احنا فاضيين له. والله حتودينا في داهية. احس انها قاعد تتلاعب فينا. اوكي، منطقة مرة خطرة، الله يستر. اهم شي طريقي مظبوط. لا والله طريقي مو مظبوط، صح؟ بس خلنا ندخل نطل. وشهم ذول؟ لو سمحت، اقرب تاكسي. خلني اوريك التحول. يا شيخ قلب شو اسمه ذاك؟ ماكس بين ظاهر حق ماتريكس. لا سلامات سلامات سلامات، من جد كل شوي طب علي واحد. ما اتفقناش.
توهقنا. وش اللي كذا ذي؟ يا ولد يتولدون ذول يتولدون. شت. روقنا روقنا. طقته جامدة. طقته جامدة. موت. طقته جامدة مرة يعني. هنا الليفل يفرق. الحين ما لقينا البزر. البزر هذا حفيد اللي معنا. من كثر الأحفاد شو ضاعوا صاروا يضيعون بالجيم. طيب فالي بيدخل هنا. مرة ما في شيء الوضع ميت. ندخل. اوه في حد ساكن. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. ما اقدر اسوي له ذي ليفل 3. All right. I shan't insist. شكله برجع له بعدين. Goodbye for now. اهم شيء عرفت انه في واحد هنا ساكن. طيب لازم اعمل له التنويم المغناطيس. هذا وشو؟ والله مسدحين واجد في اللعبة. ايه حفيد نانو ضايع. هذا طائر اللقلق بدل ما يوصل لها طاح في العالم هذا ما وصل له. هل الشات ايه اوكي دام انها تكتب خلاص. بالي ان ما الشات ما يكتب شيء. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. يخرب بيته وش ذا؟ Forget your ذا اللي own طلع weaker self. يشبه What do you ثانوس. want from me? عشان جبت سيرة الظاهر. يا الله. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. بيته ايش كبر امه ذا. اوف عسى ما اتصادم معاه لان الوضع These immortals try my patience واو. with their plans and unsolicited counsel. هذا شكله مو بيدعسني. المهم خلنا حلوين خلنا نمشي هناك نشوف الوضع. في ناس تتهاوش. ايه تهاوشون مع Not a safe place right now, sir. اوكي دام انه ما طقوني. Best run along home, sir. God. لحظة ليش رجعت لي طيب يلعن اعوذ بالله. انتو صليبك ذا. شايفني انا يلا والله الوضع صار جلد ومجالد الحين. ذكرني بثور. يا عمي موت في اهلي. This man stunned me with his faith.
اكتشف ان الصليب يسوي له ستان، ما شاء الله يعني. This is not good news. فامباير جديد على الحياة يعني، على الفامبنة. فامباير جديد على الفامبنة. وش ذا بعد؟ يا عمي يا تطق مسدس زي الناس يا لا تطق. وش تتك؟ ايه عارف ايش يبي، بس ماني انا ما همني القانون ولا لا، همني اني بتقابل معاه، احس انه في بوكس معاه، ما ادري ليش. عشان كذا، والمشكلة ما بين الليفل حقه عشان انا اخاف على نفسي واطور نفسي واوصل للمستوى العالي، بس لا اكثر ولا اقل. هنا وين راحت الطرمة اللي كانت هنا؟ Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. يا أخي كنفس يا أخي، اعترف، ريح ضميرك. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. مقفلين الكنيسة. ايش رايكم؟ اقول هذه مسائل شخصية ولا ما ابي مرافق او ما ابي طيبة يعني بقول لك كلام وعطني رد في الوجه. خلي اللعبة الصراحة بصراحة، خلونا صريحين يعني. I've no need for a kind ear, only a moment of peace in God's house. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. وش في النشبة ذا؟ ابي اطلعه عشان ما يسمع. وش رايكم؟ مسألة شخصية خلاص. I've made myself perfectly clear. This is a private matter. Your eyes burn with rage. ما ادري بنشوف كيف I يدخل. see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. ماني عارف بس لا ناشب لي. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart. اخاف يسمع هذا بريست بنجلط من الحقيقة اللي يسمعها. قول ايش دخل امك كذا. لا She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? لا طبعا ما راح اقول والله احلف انه مو انا ولا
سامحيني، اوعدها اني بلقى المسؤول صح اكون كذا حمش شوي، ولا forgive me وخلاص انسى السالفة واندفنت البنت ها. لا خلني قاسي. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. All right. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. يا عنب والمشوار. ايه اختب عشان كذا ما ادري هذا لقى شيء. خلينا نشوف لقى شيء مهم نسأله كذا على الطاير. وين ودونا ذول؟ Good evening, Doctor. Can I help you? يعطوني ميموري اسمع، ما تسمعون معاي. طيب هذا صحته كويسة وليفل 4، ما عنده أي هنت فتح للحين إلا هذا التحقيق. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it. But no one cares. اوكي. اعطاني شيء كثير. بس معلومات عن البنت هذيك اللي تبيع نفسها اخر الليل، اللي ما ترجمنا الحوار حقها لانه ممنوع. يا الله يا اخي هذا وش يبي مع صليب امه. وش ذا؟ وش روبن هود هذا بعد؟ اوه شت 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 شت. يا الله دقيقة تفاهم مع الجرين ارو هذا. مسوي لي حالة من اخر الدنيا قاعد يطق. شكلك هستر فيه عشان بس نص دم. يلا موت. قاعد اخر الدنيا مسوي فيها عنتر. احس جمعت اغراض واجد، خلاص المفروض اني امشي. نقابل الدكتور الحفلة. سمعت واحد يلعب
حول شيء منتشر ذول كذا، في شيء غلط صح؟ يا عمي موت موت. ليه يا شيخ؟ الحين قال او ماي جاد. ايش ذا؟ يا الله. ليش زادوا؟ ليه زادوا ذول؟ هل عشان النيرس اللي اكتشفنا حقيقتها ما صارت تعطي وش اسمه؟ ما صارت تعطي علاج؟ تتوقعون عشان كذا؟ صار يخافون، صاروا يزيدون الريزيستنس عشان يحمون البلد؟ ما اتوقع، مجرد توقعات. ان اي اكشن في الجيم اتخذه او اي قرار يأثر على الجيم كاملة. والله انت اخذت قرارات كثيرة. هنا في واحد ليفل 18 بس حاليا اني ليفل 12 صرت اقتل 15 16 بس طورت الابيليتي في شيء حلو. وش ذا الحين؟ وش ذا الشيطان ولا ايش؟ لا حول. ابليس. I would harm no child of my making. Oh, the creator. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. يا شيخ. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. Okay. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. What? What the hell? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this. هنشوف إدغار المعفن. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flay a scent at a mile. Aggressive. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news.
Bad news indeed. طيب خلينا نشوف السالفة. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. صار This هجوم على has spiraled المستشفى. out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. خايف على السمعة؟ خلينا نشوف. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. مذبحة صايرة Blood بغرفتها. everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. خلني أساعد. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? اوف. بسوي فيها عنتر اني ادافع عنهم كلهم. ولا اخاف ترجع علي. خلني احميهم. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. جلد 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 جاي. في هناك قلد آدم. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. alright. ايش نقدر نلفل كذا على السريع؟ 2000 ما عندي 2000. هذه الضربة هاي الضربة قوية صراحة. قلت ابغى الفلها ب2000 بعد. لا حول. نرفع الاندورنس لانه قاعد تخلص بسرعة عندي. نرفع الاندورنس. نرفع الاستامينا. انا قاعد تخلص عندي بسرعة. اوف ما في الا فرق بسيط على 85. اوه شوف اذا اقدر لا اجيب من كرافت اجيب شيء ولا ما اقدر اجيب شيء. وش ذي ماتت ولا ايش؟ اوه كمان ليش ماتت هذه؟ اوه شت العالم لازم اعالجها. يا الله لازم اعالجهم. لازم اسوي ادوية لهم. وانا قاعد اتمرقع رايح جاي. والله الوضع خطير. واذا ماتوا مصيبة. ادوية يا حبيبي. ادوية. سوي.
والله مشكلة يعني الناس تموت وانا قاعد اتفرج. اي احد مريض لازم اعالجه، يعني المفروض اسوي له ريكفر. نسيت السالفة هذه، دخلت في القصة. هذا تعبان، وينك؟ كيف ندخل له؟ انا على بالي يعني كذا اذا خليتهم تعبان ولا مو تعبان، صار العالم مسكينة بتموت. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think you caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead. يلا خذ ذا. Smiling inside, Dr. Reed. عطى دواء. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. اوكي اعطيته علاج. ريكفرينج، حلو، ممتاز. ممتاز. اهم شيء ما تموت علينا. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises. والله قصة والله بيموتون نص العالم في الجيم. واسولف مع مين انا؟ حالي. Maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Goodbye for now, Mr. Elwood. طيب وين المريض الثاني اللي بعده؟ هذه عندها برد. تعالي. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? عاد هذه مزة يعني لازم نعالجها، يعني ما يصير تموت. والله مشكلة. Not under my بحتاجها بعدين اضبطها. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. شفت؟ ضبط العالم. اقعد علج فيهم. وين في واحدة راحت هناك؟ صح؟ هذه اللي ماتت صح؟ العجيز اللي كانوا حاطينها هنا انفشخت والله. والله انفشخت العجوز. ايش حاطه؟ خذ تتمقل بنفسها ايام الصبا. انا اتكلم عن السوالف هذول الكاركترات اللي في الجيم. اذا خليتهم بيموتون. هذه صحتها زينة. هذا اعطيناه دواء ريكفرينج، وهذه ريكفرينج المزة. نشوف هنا ايش فيه. بعدين اسولف مع مين في الجيم يعني. هذا صحته كويسة ما يدخن. هذا تعبان. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Okay. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. طيب هذا عالجناه من في ذا النصاب اللي هنا اللي ضحك علينا اللي بينتحر. صحته زينة والله. شوف أمه تعبانة نعالج أمه. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? I don't feel well, actually.
Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. اوكي. Goodbye, Mrs. Goswing. المفروض اي احد تعبان المفروض يعني مني، بس انا ما ادري ليش فهيت عن هذه النقطة. خلاص عطى علاج، خله يرتع ويمرح. هذا الدكتور الهندي ما ابغى اعطيه لانه بوفسية. لا بعطيه خاف تقولون عنصري بعد ولا. بس وين قاعد؟ خلنا نعطيه. مع انه سوى حركة ما هي زينة اول، عشان كذا حاقد عليه. بوندي. Do you need medical اوه بعد عنده تريد. Proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. اوكي خلينا نشوف ايش عنده بضاعة. بوتاسيوم، اذا عنده بوتاسيوم ناخذ منه عشان نقدر نكرفت ادوية قبلته. But I'm sure they can be useful. اوكي هذا بوتاسيوم. والله غالي. في شيء بعد كنا نبيه، بس هو اكثر شيء انا اشوف اني احتاجه. هذا ما ادري وشو، وهذا ما ادري وشو. ناخذ من هذا، ناخذ من هذا، ناخذ من هذا. فلوس ايش كثرها. اسلحة ما نبيها. اهم شيء عنده ريكفرنج الحين. في احد ثاني شيء بيطق قبرة في مين؟ هذا قاعد يضبط الابرة. مسكين مسكوه بيطخونه. خلينا نكرفت شوي زيادة أدوية ونطلع المدينة الثانية. أي أحد نقابله نبغى نعالجه، يعني في أمراض قلب ومدري إيش. والله الوضع صعب. أوه يبون 15 بوتاسيوم. خلينا على البرد. شيء نقدر نسويه. هذا وش ناقصنا؟ صوديوم. اللي نقدر نسويه. اوكي ليتس جو. قلنا بنروح الحين. كم صار لنا الحين؟ صار لنا ساعة البث، يعني نص ساعة ان شاء الله ونقفل. اوه مكان جديد، المينا. والله يا اخي الاماكن بعيدة، المفروض فيه وفيه تليبورت. احنا مدلعين على فاينل. وش هذا المكان؟ ما هذا المكان؟ ايوه وش ذا؟ يعني سؤال، يعني لو سمحتوا تنظيف على السريع. اوكي الامور تمام، ما اشوف في شيء عجيب غريب هنا.
ولا في اي شيء مميز. طيب اوكي طيب خلنا ننطلق الى المدينة، معنا شوي بعيدة. والله ما ادري، احيانا احس اني ابغى اذبح الناس. هذا بعد تعبان مسكين، والعجوزي لا تموت. نشوف عندنا علاجها. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. اقول خذي ولا يكثر. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. اعطوني اتشيفمنت عشان قاعد اعالج في العالم. اعطوني ابره ادقدقهم ابر. وين ذاك التعبان؟ ايش في طالع برا؟ قاعد يدخن ولا ايش؟ والله زي ما توقعت قاعد يدخن من الذين. والله قطيتها كذا. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to حركات save lives. العباطة. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. يا شيخ ليش ما عندي العلاج حقه؟ ارهاق. I'll see you later. Yeah. I'm sure you say the same thing to everyone in town. أقول كل تبن. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. ما عنده شيء حق كرافت. هذاك عنده الدكتور حق كرافت لانه يلقط من البدز. كم باليمين سيدة. خلينا نقطع الجسر. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. I can't let you through. Best be moving on. Look at it! Vicious bugger in it! يا أخي وخر عني أنتو صليب أمك. Keep your eyes on it! والله هذول زي ما أشوف. شت والله الله لا 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 ما اتفقنا I don't know why. ستوقع ان على قد ما ألفل على قد ما الانيمز يرتفع الليفل حقهم. ما ادري هذا اللي اشوفه. So it doesn't matter what the level I am. بس اهم شيء يكون عندي ال Die, vermin! Kill it! يا الله شو قاعد يرشرش ذا.
بس اشوف ان الابيلتي هي اللي هي اللي وش اسمه تجيب نتيجة. يعني كل ما ارتفعت الابيلتي كل ما كان اسهل. اوكي يعني المفروض This is no place for you, sir. Stop now! Cross the line! ليش مسوي شو اسمه؟ يا الله على اللي يطلق من بعيد، هذا مسوي لي فيها مدري يمين. أكره شيء خذ اللوت يا ابني، خذ اللوت. في بعد شاه هنا. منو ذا؟ والله ماني فضيلك. لحقني ذا ولا ايش؟ أنا أقول خله من فضيلة. مليان لوت المنطقة ذي. في شيء؟ قوارير تصافق. Oh my god, oh my god. Not a leech. تعال وينك؟ يعني ما يقدر يقاوم الضرب. اورايت، وين الدمان. عندي احساس انه في بوس، ما ادري ليش عندي احساس انه في بوس. احساسي يقول انه في شيء مو طيب.
اوكي. اوكي. وش صار يختفون ولا ايش؟ وات ذا هيل؟ ايش التطورات هذه؟ يا عمي وجهك. تطورت ولا ما تطورت؟ This is Braille. I need someone who can read this. اوه كتاب بلغة بريل. واو حتى في الجيم صراحة شيء من اللي يقدر اللغة ذي. في احد اعمى مر علينا في اللعبة. في احد انا هذيك طرمة، البنت كانت طرمة ما تتكلم بس مو عمياء. في احد اعمى ما ادري كنا مر علي واحد اعمى ودي له يقراها لي ممكن. اوكي عموما هذا هنا صراحة ما راح اضرب ذولاك، خليهم عشان ما يضيع الوقت بس. الله يستر. كنا اسمع قطار. هذا من هو ذا؟ من هو ذا الأقرع؟ بس صحته زينة. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? يمكن حصل أحد أعمى قدام. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad scene. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. ورا نفسيات العالم. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. بعالج أمه عشان يرد على زي الناس. شكله كذا. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Okay. Goodbye, Mr. Fishburne. ايه الوضع دمار. تعال مريض هذا، تعال نعالجك. Good evening, Mr. ما طلع لي انه مريض. Yeah. يمكن لو عالجته Do you require medical assistance? يحن قلبه شوي. A doctor concerned with the health of his الظاهر patients. عندي كولد. Yeah. عندي علاج كولد. I could use some help. On several matters, in fact. ايه عندي. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed?
I would say it's a convenient way for gaining people's trust. ما أعطاني شيء. خليه يتعالج أرجع له بعدين. كرضى علينا. ريكفرنج حلو. في غيره؟ وهذا مين ذا؟ سائق اوه هذا رايح فيه هذا. Hello, boy. هذا boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Awful. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. والله سيء ذا. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. اوكي عنده واحدة تربط علاقة فيها نحقق فيها بعدين نشوف. So long, Rufus. Be careful. خلنا نتأكد الحين إذا هو تعبان نقدر نعطيه شيء. أنيميا. واو. The fog's been hiding. ما عندي أنيميا صح؟ Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel ما like a أذكر real عندي علاج person. أنيميا إلا والله عندي. يلا عطه. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Nice. Nice. So long, Rufus. بتحول من الفامباير القاتل إلى ملاك الرحمة الظاهر في Folk gossiping and scared. في المدينة. It's people they should fear. Flesh and blood. نعالج الناس. دايسون. اوه هذا المكان اللي جيته اول ما هذا اوكي. A vampire? Whatever do you mean? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting. Sewer dog? What's it look like? It's an old story. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? عجبتني We met a whatever. few nights ago. Don't take it أي personally. شيء I spent a مشي. lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. ما عندي للأسف. I will see you later. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint.
I'll try asking Tom what's about him. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. والله and then I سكير drink some هذا. more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. شو وضع أمه ذا؟ Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Okay. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair. ترقص ها؟ No reason at all to من rejoice. من الدوخة. Life is hopeless and then we die. زينه قاعد يسولف. Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. نبي نعرف If you ever قصته find على a الأقل place, يمكن just يعطينا شيء. leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. علاقة من هنا علاقة من هنا. I'd memorize it. Is there anything in أعطانا تحقيق. particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. خلاص. Another time, perhaps. من جد. I'm not sure خلاص I ما. want to hear another sad story. خلنا. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. I don't know. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Goodbye, Mr. Delaney. ما أنا معطيه علاج خليه يموت. مشكلة 385 عنده صار هذه هيلثي هذا هيلثي
الأمور طيبة هنا. هذا من هو ذا؟ خلينا نشوف. ذبان. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. ما راح احترم هذا. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. الله يقلعك كنت البترول حقي. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. بنشوف اخرتها نمشي معاه شوف اذا هو هايط ولا. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds... Vampires are just like every other predator. إذا يمثل They خطر hunt علي when they're بذبحه. hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Shit. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? بروح The البارتندر. sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. أنا بختار ما اخترته.
I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Okay, nice. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. هذا بالأربعة ولا كان قشعته؟ ولا وسترات؟ طيب هنا ورا. Girl and her pre-principles. She's got no idea of من ذي؟ أبغى أسولف معها. أوكي. لا ابغى اسوي ادوية. ابغى اسوي ادوية اول. شو نقدر نسويه؟ للحين ما نقدر نسويه. صوديوم. اوكي احنا قلنا وش بنطور. هاي ضربات الالتيميت خليها بعدين. ابغى شي ب1000 كذا عشان اوف. فين 1300. التحكم ترفع مع الليفل، مش انا اتحكم فيها. مش موجودة هنا مع الليفل. شو اسمه هذا الشادوفيل تخليني انفيزبل، بس ما اظن اني اكون احتاجها الحين. البايتس ساينس سيرينجز يمكن اقدر اشيل ابر زيادة. اوكي هذه تنفعني نشيل ابر زيادة. نشوف البولت بعد اذا اقدر اشيل بولت. ايوه اقدر اشيل بولت زياده، مع اني ما استخدم صراحه المسدس، بس ممكن استخدمها اذا الامور راح تكون صعبه. 10% زياده. هنا اقدر اشيل وتكفي 300. خلني اشيل ابر. الليفر تنفع.
اوكي اتوقع. طب شوف هذول. اوه مات يا شيخ، لا تطلعون لي كل شوي واحد يموت. فاكت. شفتوا الناس اللي اعطيتهم علاج خف راح المرض منهم. شفتوا؟ انا ما انتبهت للنقطة في البداية، يعني هنا شوف يوريك حالة المرض، وعلى اليسار الستيتس اذا هو هيلثي يعني تمام، ستيبل او سيريس او كريكتال. كريكتال معناتها الله يستر عليه. انا هنا في المستشفى باقي 2 ما عالجتهم. هنا في احد مات. اوه في واحد كريكتال ميسنج، مفقودة دورسي. هذا وضع أليم، هذا وضع أليم. هذا الناس لازم أعالجهم، لازم أشوف الأدوية اللي يحتاجونها، أحاول أصنعها وأروح أعالجهم فيها في المناطق دي اللي هم فيها. هنا طبعا لسه ما فتحته، بس عندنا المنطقة هذه. فإذا مات الواحد خلاص يكون ما في علاقات، ما في شيء يعني. هذا إذا عالجته ممكن يفتح لي هنت في اللعبة. مو أنا قاعد بركز على العلاج، إن شاء الله المرة الجاية أركز على العلاج. عموما الله يعطيكم العافية. أنا لحد هنا أحس إنه بس حلو اليوم. كم ساعة و40. إن شاء الله نكمل تومورو إذا في تايم، أو بكرة نلعب ستيت اوف ديكاي. شوف الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا الموجودين. الكتريكال ما ادري اسمك صعب، ما ادري. مستر اكس بي، نانو، بانش، كورا، كوماند. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. و ثانك يو بانش again and again. نشوفكم tomorrow. ها يلا سلام. see ya.